Yes. Good afternoon all. Welcome back to yet another live session from the Let's Language Academy, and this will be our fourth part. Fourth part grammar ആണ്. So far നമ്മൾ 3 live sessions ആണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And for those who are watching this live for the first time, I will introduce myself. I am Harish, and I am from Let's Language Academy, and we are focusing this live session especially for all ITI students. Mainly focusing on their writing module, and this series of live sessions mainly aim to rectify the common errors and mistakes that students confront in their writing module. And I have uploaded lots of questions day by day in our Facebook page, which are picked up even from the letters which I have corrected for our students. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മിസ്റ്റേക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. So I have a bunch of questions with me today. So we'll be discussing on that as the live progresses. So before that, let me go through a few comments. Yes, Priya, good afternoon. Sandra, good afternoon. Shamli, good afternoon. Yes, so live session കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. Let's quickly discuss. Let's quickly move on to the discussion part. And yes, Dilsi, good afternoon. Rajana, good afternoon. Shrija, good afternoon. Okay, so one more thing. Before moving in detail, I would like to congratulate all our OET winners, especially August 27th in the results. I think day before yesterday or this Tuesday വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And we had 15 plus results this time. As always, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. സോ ഐ congratulate all our staffs and students who could achieve their success. Especially എനിക്ക് ഇതാണ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഒരുപാട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ട്രെയിനേഴ്സിനോടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും. കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനേഴ്സ് ഡോക്ടർ മേരി മാം, റഹ്ന മാം, ബീമ മാം, രാഹുൽ സാർ എല്ലാവരും എന്തും ഓൺലൈനിലും റെഗുലറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ സ്റ്റുഡൻസിന് സെഷൻസ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് 400+ നമുക്കൊരു അച്ചീവ് നല്ലൊരു റിമാർക്കബിൾ ഒരു റിസൾട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നത്. 400+ റിസൾട്ട്സ് റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിന് ഒരുപാട് പേര് കിട്ടിയിരുന്നു. സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് എനിവേസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന എക്സാം സെപ്റ്റംബർ 24th ആണ്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഈ അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ പ്രിയങ്ക മാമിൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും ബിഫോർ ദ എക്സാം. ആൻഡ് ഓൾസോ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ നമുക്ക് ലൈവ് എക്സാം റിവ്യൂ ലൈവ് ഉണ്ടാവും ആഫ്റ്റർ ദ എക്സാം അറ്റ് 9 PM. And this live will be on every Friday at 1 PM. Okay. And one more thing, October 8th ഇനി വരുന്ന അതിനുശേഷമുള്ള October 8th 17 days crash കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. ഈ വരുന്ന മൺഡേ ആയിരിക്കും നമ്മൾ October 8th 17 days crash കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. So for students who are appearing their exam for October 8th can be part of this, and you can get further information by contacting on this number in the screen. Okay, so we have few more messages. Anu, good afternoon. Vismaya, good afternoon. Hello. Arun, good afternoon. Soli, good afternoon. Well, yes. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. I think we have around 8 questions today to discuss. So moving on to that. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. Okay, fine. Yes, എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മേജോ. യെസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. So moving on to the first question. Good afternoon ജിസ്നി. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. എല്ലാവരും ലഞ്ച് ടൈം ആണെന്ന് അറിയാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെള്ളിയാഴ്ചകളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, which one is correct? During assessment, neither pain nor smell was noticed. Or during assessment, neither
pain nor smell were noticed. So which one would be the correct answer? Vishal, good afternoon. So please give me your response over your comment box. Anjana, good afternoon Anjana. So which one is the correct answer? I think the video is stuck. Okay, fine, yeah, I think it is. Yeah. So Jismi says it is B. Okay. What about others? Rajna Shafiq also goes with Jismi and says it is B. Okay. Okay. Which one is the right answer? During assessment, neither pain nor smell was noticed, or during assessment, neither pain nor smell were noticed. Which one is the right answer? Priya Amu says it is A. Soli B. Dilsi says it is B. Okay. എല്ലാവരും വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. We will discuss the answer soon. So this is really an interesting question. Neither pain nor smell was noticed or were noticed. Okay, Anu says both are correct. Okay, that is really interesting. Priya K. Joni says it is A. Okay. YouTube also we have few viewers, and Jinsi Thomas says it is B. Nisia Naushad says it is B. Okay, I think 80 to 90% of students goes with option B. Neither pain nor smell were noticed. That is not my answer. Okay, let's see. Okay, is there anyone to comment? Okay, B and answer, but unfortunately the answer is A. Neither smell nor neither pain nor pain nor smell was noticed ആണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നെയ്തർ പെയിന് രണ്ടെണ്ണം വരികയാണ് അല്ലെ, പെയിന് സ്മെല്ല് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് വരികയാണ്, രണ്ട് നൗൺസ് വരികയാണ് അല്ലെ. രണ്ട് നൗണ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും പെയിൻ ആൻഡ് സ്മെൽ ആർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷെ നെയ്തർ നോർ വരുമ്പോൾ എയ്തർ വണ്ണിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരില്ല. സോ ഇതൊരു പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. സോ ദ ആൻസർ വുഡ് ബി പെയിൻ നോർ സ്മെൽ വാസ് നോട്ടീസ്ഡ് ആണ്, വേറല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് മൈ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പം രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പെയിൻ ആൻഡ് സ്മെൽ. രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മളിപ്പം പെയിൻ ആൻഡ് സ്മെൽ വേർ അസസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ അസസ്ഡ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷെ നെയ്തർ നോർ വരുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽ, രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, നെയ്തർ നോറിന് ശേഷം സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വാസ്, ഈസ്, ഹാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം നെയ്തർ നോറ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, വാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് പോലെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഒരുപാട് പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെയ്തർ നോർ, എയ്തർ ഓർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 10th ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന് there was a provision of using this type of sentence. Patient was neither complained to medication nor died എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. those who attended exam this last Saturday. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട്
യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ കൂടെയാണ്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. His wound is healed over the last 2 weeks. His wound has healed over the last 2 weeks. So this would be an easy question, I guess. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം. His wound is healed ആണോ, his wound has healed ആണോ? His wound is healed or his wound has healed over the last 2 weeks. Which one would be the right answer? Dilsi says it is B. His wound has healed എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. Well. Anu says it is B. Okay. Abhirami says B. Okay. Well. Sruti Manikandan says it is has healed. Parvati says B. Sunu Prasad says B. Okay. Very good. Ashwati says B. Priya says B. Okay. Very good. Is there anyone who has got option A as answer? His wound is healed. എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എല്ലാവരും ബി ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Amal says it is B. Okay. Sindhuja, Srishma, Dilna all goes with option B. Sona says it is B. Okay, very good. Very good. B ആണ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. സുധന്യ says B. Jenimol B. Okay, very good. എല്ലാവരും B ആണ്. So there is no one with option A. Okay. Seedal, Mary, Jacob, B. Okay. So എല്ലാവരും B തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. And in fact that is the right answer. ഇതാണ് ആദ്യം തെറ്റിയില്ല. His wound has healed over the last 2 weeks തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഹിസ് വൂണ്ട് ഈസ് ഹീൽഡ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ടൈം സ്പാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 weeks. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിലാണ് ഈ വൂണ്ട് ഹീൽ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ലൈക്ക് 2 weeks ബിഫോർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു ദ പ്രസന്റ്. അപ്പോൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് തുടങ്ങിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അത് 2 ആഴ്ച എടുത്തിട്ടാണ് ഹീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അവിടെ ഒരു ടൈം സ്പാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. സോ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഹിസ് വൂണ്ട് ഹാസ് ഹീൽഡ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഹിസ് വൂണ്ട് ഈസ് ഹീൽഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹിസ് വൂണ്ട് ഈസ് ഹീൽഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അവിടെ ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 weeks ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് വേറെ ടെൻസിലേക്ക് മാറും. ഹിസ് വൂണ്ട് ഈസ് ഹീൽഡ്, അതിന്റെ വൂണ്ട് ഹീൽഡ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 weeks എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്പാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിസ് വൂണ്ട് ഹാസ് ഹീൽഡ്. അവിടെ ആ ഒരു ടെൻസ് മാറുകയാണ്. അവിടെ ഈ 2 ആഴ്ച എടുത്ത് ഹീലായി എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ് ഹീൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ. സോ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആർക്കെങ്കിലും വലിയ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് റിസർച്ച് ഓൺ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഈ ഒരു ഹാസും ഈസും ഒക്കെ എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്ന. അതുകൊണ്ട് ടെൻസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഊറ്റി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ you should have a thorough understanding of the usages or different types of tenses. Simple present, simple past, present perfect, past perfect, present perfect continuous and present continuous and past continuous. ഈ ടെൻസുകളുടെയൊക്കെ യൂസേജസും ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് യൂസേജസും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഹിയർ. Question number 21. He had consulted a Chinese practitioner before admission to hospital. And he has consulted a Chinese practitioner before admission to hospital. We have 2 options. It can be either had consulted or has consulted. Go through that and give your comments. So Srija Sandeep says it is option A. Very good. Please mark your comments, all of you. Please make it fast. Ashwini says it is A. Okay. Anu says it is B. Abhirami A. Okay. Dilsi Jobi says it is B. Okay. So A B it's like okay, then A Priya, Soli, Vishal all goes with option A.
And we have a different option from Joby Epan. She says it is B. Okay. And YouTube also. Disney says A. Parvati, Suganya, Shruti all goes with option A. Very good. Okay. Make your comments first. Let's Apply Language Academy. Mark the comment. Okay, fine. Okay. Please give your comments first, all of you. Jenny Mole says A. Gina Shivakrishnan says A. Danya says A. Shreshma Sindhuja all goes with option A. Very good. All of you, please mark it. Please make your comments first. That's the correct answer. He had consulted a Chinese practitioner before admission to hospital, or he has consulted a Chinese practitioner before admission to hospital. Sia says it is has, or sorry, option B, has consulted. Okay. Okay, fine. Anyways, the answer is option A. He had consulted a Chinese practitioner before admission to hospital. The reason is because usually we write like has consulted ആണല്ലോ എപ്പോഴും എഴുതാറ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ടൈം നോക്കണം. എപ്പോഴാണ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബിഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് 1 വീക്ക് ബിഫോർ ആണ് ഈ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഈ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനീസ് പ്രാക്ടീഷണറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അഗെയിൻ ഇവിടെ ടെൻസിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് കുട്ടികൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന്. സോ ഫോർ ദോസ് യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ്. സോറി കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻ എ. വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് ഒരു ആൻസർ കേട്ടിട്ടാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാർഡ് കൺസൾട്ടഡ് ആണ് ആൻസർ. കാരണം പേഷ്യന്റിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിന് മുമ്പാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ചൈനീസ് പ്രാക്ടീഷണറെ ഏതോ ഒരു സമയം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ഹാഡ് കൺസൾട്ടഡ്. ഇനി പേഷ്യന്റ് ഇന്ന് വരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു, പേഷ്യന്റ് ഇന്ന് വരെ ഒരു ചൈനീസ് പ്രാക്ടീഷണറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയേണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതിനെ ദ ആൻസർ വുഡ് ബി ഹി ഹാസ് കൺസൾട്ടഡ് എ ചൈനീസ് പ്രാക്ടീഷണർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 weeks എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഈ അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹാഡ് കൺസൾട്ടഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് made it clear and moving on to the next question. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നോക്ക് യുവർ കമന്റ്സ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Currently he made good progress. Currently he has made good progress. Which one would be correct? I think ഇതെല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതാർക്കും തെറ്റിപ്പോകില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും പല കുട്ടികളിലും ഞാൻ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അശ്വതി സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, ബിന്ദു കുര്യൻ സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ട്. ദെൻ യെസ്, അഭിരാമി സുമേഷ് സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, please mark your comments, all of you. Dilsi says it is option A. Vishal says it is option A. B. Vidya says it is option B. Soli Anthony says it is option A. Fine. Okay, let's see how it is. Once again, the question is currently he made good progress or currently he has made good progress. So Soli, Srija, Rajana all says it is option A. Anu says it is option B. Okay. Suganya Suresh says it is option B. Lisha says B. Gina says B. Jenny Mol B. Shrishma B. Sona B. Sindhuja Suresh says it is option B. Okay, നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരും ബി ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് മിക്സ്ഡ് റിവ്യൂ, ലൈക്ക് ഒരു 60-40% ആണ്. ചേതൻ സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, പ്രിയ അമ്മു സേസ് ഓപ്ഷൻ ബി. വെൽ,
Neelu Francis, option B. Very good. Nasia Naushad says it is option B. Sabi Dilna, option B. Ellarum Sudeep Manikattan says both. Okay, fine. Okay. Lijo says it is option B. Swati says option A. Well, anyways, the answer is option B. Currently, he has made good progress on a proper answer. Jodi, sorry, it is option B is the answer. Okay. Sorry, it is B, Vishal. Okay. Sorry, Vishal. Let's look for the next question. Anyway. Okay. So why it is he has made good progress? Because you have to look at the word progress. So word progress, progress എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1 week, 2 weeks, 2 days, 1 month, 1 year. സോ പ്രോഗ്രസ്, റിക്കവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. പയ്യെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു ഫീവർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊറോണ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രസ് ആയി വരണമെങ്കിൽ അത് പയ്യെ അതിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് പയ്യെയാണ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ. യെസ് ദിൽസി, പ്രോഗ്രസ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, യു ആർ കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും അഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ടെൻസസ്. സോ കഴിഞ്ഞ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെൻസുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് 100 ടെൻസുകളാണ് മാറിപ്പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ ടെൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു OET റൈറ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. യു ക്യാൻ അഗെയിൻ മേക്ക് എ റിസർച്ച് ഓൺ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് വരുന്നത്, ഹാസ് മെയ്ഡ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. And Dilsi has given Dilsi, I guess is your pronunciation, right? Okay, Dilsi has given a better explanation to that. Okay, very good. And moving on to the next question, let's see അപ്പോൾ ടെൻസുകൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണിച്ചു തരികയാണ് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ അല്ലേ. സോ ഹിയർ ഈസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ തിങ്ക് ഇതെല്ലാവരും ബട്ട് സോളി ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബട്ട് സാർ കറൻ്റ്ലി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറൻ്റ്ലി പ്രോഗ്രസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, നിലവിൽ പേഷ്യൻ്റ് പ്രോഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ പ്രോഗ്രസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ്, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെൽ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് മിസ്റ്റർ റാം കംപ്ലൈൻഡ് മൈൽഡ് പെയിൻ. ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് മിസ്റ്റർ റാം കംപ്ലൈൻഡ് മൈൽഡ് പെയിൻ. ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. It can either be on next visit or on the next visit. So please mark your comments. Which one is correct? On next visit, he has. On next visit, Mr. Ram complained mild pain. On the next visit, Mr. Ram complained mild pain. TG Alex says it is option A. Dilsi says option B. Okay, so Dilsi is being an active participant throughout. On the next visit says Lisha Jins. Srija says option B. Okay, Abhirami says option A. Priya option B. Vishal says it is option A. Again mixed review ആണ്. എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള, എല്ലാവരും ഹാഫ് ആണ്. A B കൈൻഡ് ഓഫ് ആണ് അല്ലേ. Srija says it is option A. Soli option B. Jijimol option B. Okay, fine. Jyoti says option A. Rajana option A. Swati B. Okay, Lijo says it is option B. Sabi, Subin B. Dilna, Jeena, Suganya, Sunu, Sindhuja, Srishma all goes with option B. Okay. Neenu Francis B. Priya Anu says B. Okay. Hello Riya Pratas. Okay. Well, so what would be the answer? It can either be on next visit or on the next visit. And unfortunately or fortunately, the answer is option B, on the next visit.
To learn this better, you should have a session on, or we should discuss more on articles. And this belongs to the exceptional cases of articles. There are certain words which should have a prefix as the. The prefix use ചെയ്യുന്ന exceptional words ഉണ്ട്, especially if you go with your letter ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ the next എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് past, last, പിന്നെ എന്താണ് first, previous, above, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അല്ല അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ബോഡി പാർട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് പിന്നെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദ ഡെത്ത്, ദ നെക്സ്റ്റ്, ദ പാസ്റ്റ്, ദ ലാസ്റ്റ്, ദ റൈറ്റ്, ദ ലെഫ്റ്റ്, ദ പ്രീവിയസ്, ദ എബവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ, ദ സ്റ്റൊമക്ക്, ബോഡി പാർട്സ് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായ ദ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ കേസ്, അതങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അത് തെറ്റിപ്പോയവർക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, yes, Nasia also says B. It's mentioned particular visit. Very good, very good. So നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യു കെൻ ഓൾസോ സജസ്റ്റ് why it is correct or not. അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈവൻ ഇഫ് യു മെൻഷൻ ദ comment your options, അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് മോർ ഹെൽത്തിയർ ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, I think we already have a question answer now from Bindu. It is option A എന്നാണ് പറയുന്നത്. And I will read out the question for you. She has been experiencing a fever since yesterday. She has been experiencing fever since yesterday. Okay, so this is really an interesting question. Please, all of you, please mark your comments. And this is really an interesting question. She has been experiencing a fever since yesterday. She has been experiencing fever since yesterday. Which one is the right answer? Joby says it is option B. Lisha Jins 24A എന്നാണ് പറയുന്നത്. Suganya says it is option B. Srishma says B. Jenimol says B. Gina B. Sunu Prasad B. Okay, very good. എല്ലാവരും B ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. TG Alex says it is option A. Nima, I'm sorry, I missed some messages. Jyoti Neena B ആണ് പറയുന്നത്. Alok Vincent something. Okay, I'm sorry, I'm not sure of your pronunciation. Alok says it is option B. TG says A. Abhirami says B. Monisha B. Maijo B. Liji B. Okay. Fasi says B. Amal says A. Okay. Okay. Symptoms need article എന്നാണ് ടിജി പറയുന്നത്. Okay. Okay. Let's see. Shamli says it is both. Okay. Priya Amu says A and B. Okay. So option A പറയുന്നവരുണ്ട്, B പറയുന്നവരുണ്ട്, രണ്ട് ഓപ്ഷനും പറയുന്നവരുണ്ട്. So this is really interesting. Okay, Sindhuja says B, Srija Sandeep says A. Okay, fine. Usually നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന കാര്യം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നു, ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്, നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. വി കനോട്ട് ആക്ച്വലി കൗണ്ട് ഡിസീസസ്. എനിക്ക് ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഐ ഹാവ് എ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഹാവ് എ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡിസീസ്, ഐ ഹാവ് എ ക്യാൻസർ, ഹി ഹാസ് എ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹി ഹാസ് ക്യാൻസർ ബിക്കോസ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ കോമൺലി ഗ്രൂപ്ഡ് അണ്ടർ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഐ ഹാവ് എ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ്. നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കില്ല, ആർട്ടിക്കിൾസ് ചേർക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസുകൾ, ഫീവർ, ഡ്രൈ കഫ്, ഹെഡ് ഏക്ക്, റണ്ണിങ് നോസ്, അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹെഡ് ഏക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. പനി എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലേ, ഹെഡ് ഏക്ക്, ഡ്രൈ കഫ്, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്ന റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് ആൻ എ ബിഫോർ ദാറ്റ്. ഇനി നിങ്ങളിതിൽ എ ചേർത്തില്ല എങ്കിലും അത് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഈ എ ഫീവർ എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബിഫോർ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഫീവർ, ഡ്രൈ കഫ്,
ഹെഡ് ഏക്ക്, റണ്ണി നോസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാം? എ ചേർക്കാം. ആൻഡ് എ ചേർത്തില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കുറയില്ല. ബിക്കോസ് എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ, യെസ്, പ്രിയാമു സേസ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിന് മുമ്പിലാണ് എ ഫിവർ എന്ന് പറയുക. ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഫിവർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. ഹി ഹാസ് ഫിവർ എന്നാണ് പറയുക. ഹി ഹാസ് എ ഫിവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എയ്തർ അമേരിക്കൻ ഓർ ബ്രിട്ടീഷ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകൾക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ഡിഫറൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ എ ഫിവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ത്രൂ ഔട്ട് ഫോളോവിങ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈൽ, നിങ്ങൾക്കത് എ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊരു എക്സാമിനർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും കാൻഡിഡേറ്റ് എല്ലാ അൺകൗണ്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഫിവറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. എ ഫിവറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. ബിഫോർ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഈ എപ്പോഴും റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൈൽഡായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് പോലെയുള്ള അല്ലേ, ഡ്രൈ കഫ്, അതെപ്പോഴും വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ. ഡ്രൈ കഫ്, ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക്, ഇതൊക്കെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ടും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ആയതുകൊണ്ടും മൈനർ കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടും എപ്പോഴും റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പിൽ എ ചേർക്കാം. ചേർത്തില്ല എങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ better you can go with A. Okay, so I think that has made clear. So moving on to the second last question, I guess. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So the next question is, I am writing to refer Mr. Ram, a 52-year-old man who lives alone. Okay, I am writing to refer Mr. Ram, a 52-year-old man who lives alone. ഇതൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കലി വരുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈഫണിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഹൈഫനേറ്റഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിഫറൻസ്. സോ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ്? ഹൈഫൺ വേണോ ഹൈഫൺ വേണ്ടയോ? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ 52-year-old എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഹൈഫൺ വേണോ വേണ്ടയോ? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നേരെ എഴുതി പോയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ്. വിച്ച് വൺ വുഡ് ബി ആപ്റ്റ്? ഹൈഫനേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് ടിജി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. 25B എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിഷ. സുബിനി ഓൾസോ സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി. ഇത് പല കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, ഇത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹൈഫൺ വേണ്ടയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ 52-year-old man എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഹൈഫൺ വേണോ വേണ്ടയോ? ഓക്കെ, ഹൈഫനേറ്റഡ് ആണ് പറയുന്നത് ജ്യോതി പറയുന്നു. ദിൽഷ സൈസ് ബി. ഓക്കെ, ഹൈഫനേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് ദിൽസി പറയുന്നത്. ഫൈൻ. ജെനി, ജീന, ശ്രീജ എല്ലാവരും ബി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ഫാക്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഹൈഫനേറ്റഡ് ആണ്. ഹൈഫൺ നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. സോളി സൈസ് ഹൈഫനേറ്റഡ്, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. എ 52-year-old man എന്ന് ഏജ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഹൈഫൺ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ബി, ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് പ്രിയാമു. ഐ എം സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Hyphen is appropriate because adjective is added. Okay, very good. So Tiji is really good in grammar, I guess. Very good, Tiji. Keep it up. So that's all with that question. I'm moving to the last question for today. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Mr. Ram, one of your residents requires continuing care and monitoring. Mr. Ram, one of your residents requires continuing care and monitoring. And this is also really an interesting question. Please mark your comments quick. Mr. Ram, one of your residents, or Mr. Ram, one of your resident. Please mark your comments first and let's wind up it up. Okay. Priya says option A, Tiji says option A. Okay. Dilsi option A. Okay. Residents, okay. Rajana says A, Anu says A, Swati says option A. Very good, very good.
Srija says option A is the right answer. Abhirami says A. Shinju says option A. TG Alex says subject singular plus V1S. Very good, very good, very good. Yes. Neenu, Siji, Jodi, Vishal, Neena all goes with option A. And we have got a bunch of comments in the YouTube as well. Dilna says option A. Lisha says 26A, very good. Sruthi, Sunu, Sindhuja, Jeena, Jenny, Sona, Shreshma, Suganya all opt for option A, and in fact that is the right answer, one of your residents. ഇത് പലർക്കും ഇത് സ്പീക്കിങ്ങിലും കൂടെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ ഐ ആം ഡാഷ് ഡാഷ് വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ വൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അല്ലെ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഒരാളെന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? വൺ ഓഫ് ദ റെസിഡൻസ്, ആ റെസിഡൻസിലെ ഒരാൾ അല്ലെ? റെസിഡൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അതിലെ ഒരാളെന്ന അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരുപാട് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് ഉള്ളത്, ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു നേഴ്സായ ഞാൻ എന്നർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് യുവർ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് റെസിഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 100 റെസിഡൻസ് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിലെ ഒരു റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റെസിഡൻറ്റുകളിലെ ഒരാളെന്ന അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഓഫ് യുവർ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ വൺ ഓഫ് യുവർ റെസിഡൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഓഫൺ say in students letter, and also I could notice some of the students often make this mistake in the speaking module also. Though one of the registered nurses, one of your residents, one of your patients എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തീർന്നു അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നു. ഫൈൻ. സോ ആൻഡ് there is a compliment from TG Alex. Your class is very informative. Thank you for helping OIT aspirants. Thank you TG, and keep yourself updated. And I think that's all for today. എല്ലാവരും ലഞ്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഓൾസോ ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സി യു വിത്ത് അനദർ ഗ്രാമർ സെഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ 1 o'clock നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ആൻഡ് ടിൽ ദെൻ ബൈ.